प्यारे बच्चों, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਦੋ ਐਟਮਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਸ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਸ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਕਨਸੈਪਟ ਐਟਮਸ ਵਿਚਲੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥਸ ਅਤੇ ਬੌਂਡ डिसोसिएशन एंथैल्पीस विचले अंतर दा कोई कारण नहीं देंदा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन अते फ्लोरीन दोनों मॉलिक्यूल्स दे रिस्पैक्टिव एटम्स विच इलैक्ट्रॉन शेयरिंग दे कारण सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनदा है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन अते फ्लोरीन दोनों मॉलिक्यूल्स दे रिस्पैक्टिव एटम्स विच इलैक्ट्रॉन शेयरिंग दे कारण सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, पर इन्हां विच बॉन्ड एंथैल्पीस अते बॉन्ड लेंथ्स बिल्कुल अलग हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दी बॉन्ड एंथैल्पी अते बॉन्ड लेंथ 435.8 किलो जूल्स पर मोल है अते 74 पिकोमीटर है, जदों कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल बॉन्ड एंथैल्पी अते बॉन्ड लेंथ 150.6 किलो जूल्स per mole अते 42 picometer है। The simple picture of covalent bonding also gives no idea about the shapes of polyatomic molecules and the magnetic character of even the simpler molecules. To overcome these limitations, two important theories based on quantum mechanical principles are commonly used. These are valence bond theory and molecular orbital theory. Let us briefly learn about valence bond theory today. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਈਏ। On completion of this topic, learners will be able to list the basic postulates of valence bond theory, explain valence bond theory, discuss types of overlapping and nature of covalent bonds, compare sigma and pi bonds, explain overlapping of atomic orbitals, discuss limitations of valence bond theory. Dear children, the basic assumptions of energy concept of bond formation: atoms do not lose their identity even after the formation of the molecule. The bond is formed due to the interaction of valence electrons only as the two atoms come close to each other. The inner electrons do not participate in the bond formation. During the formation of bond, only the valence electrons from each bonded atom lose their identity. The other electrons remain unaffected. The stability of bond can be accounted by the fact that the formation of a bond is accompanied by release of energy. The molecule has minimum energy at a certain distance between the atoms, known as internuclear distance. Larger the decrease in energy, stronger will be the bond formed. To understand the concept more clearly, let us consider the formation of hydrogen molecule. Let us first learn about formation of hydrogen molecule. मान ਲਵੋ ਦੋ हाइड्रोजन एटम्स A ਅਤੇ B ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਊਕਲਾਈ ਨੂੰ HA ਅਤੇ HB ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ EA ਅਤੇ EB ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਐਟਮਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲਾਰਜ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਟਮਸ ਦੀ એનર્ਜੀਜ਼ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਐਟਮਸ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਸ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। Besides the attraction of the nucleus of one atom
for its own electrons, that is HAEA and HBEB, the following new attractive and repulsive forces start operating. Let us first talk about the attractive forces, which operate between electron of atom A, that is EA, and nucleus of B, that is HB, and electron of atom B or EB, and nucleus of A or HA. These two new attractive forces are shown on the screen. Let us now talk about the repulsive forces, which are present between the nuclei HA, HB and electrons of two atoms EA, EB. These two forces are shown on the screen. Now the forces operating in the molecule are attractive. Nucleus of one atom and its own electron HAEA and HBEB. Nucleus of one atom and electron of other atom HAEB and HBEA. Repulsive. Electrons of two atoms EA, EB. Nuclei of two atoms HA, HB. That is, now there are 4 attractive forces and 2 repulsive forces in all. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ attractive forces atoms ਨੂੰ close ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ repulsive forces ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। Experimentally, ਇਹ observe ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ magnitude of the new attractive forces is more than the new repulsive forces. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਦੋ atoms ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ approach ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ system ਦੀ potential energy decrease ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। This situation has been shown on the screen where the two atoms are far away from each other. As the two atoms come closer and closer, the system becomes more and more stable due to decrease of energy. Ultimately, a stage is reached where the total forces of attraction balance the forces of repulsion and the system acquires minimum energy. This is shown on screen. At this stage, the two hydrogen atoms are said to be bonded together to form a stable molecule, and the distance rho between the atoms is known as bond length. For hydrogen molecule, the distance between two hydrogen atoms corresponding to minimum energy is 74 picometer. The potential energy of the system when the two atoms are brought closer and closer is represented as you see on the screen. The potential energy curve for the formation of hydrogen molecule as a function of internuclear distance of the hydrogen atoms is shown on the screen. The minimum in the curve corresponds to the most stable state of hydrogen. ਇਸ ਨੂੰ potential energy diagram ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋ ਐਟਮਸ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ alpha stage ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ attractive ਜਾਂ repulsive interactions ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ isolated atoms ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ potential energy 0 assume ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ। One hydrogen atom combines with another hydrogen atom to give a hydrogen molecule and energy of 435.8 kilojoules per mole is released. This energy corresponding to minimum in the curve is called bond energy. Conversely, when 1 mole of hydrogen molecule is dissociated
two hydrogen atoms, 435.8 kilojoules of energy is needed. This is shown on the screen as hydrogen gas dissociating as hydrogen atoms by absorption of 435.8 kilojoules of energy. It may be remembered that the two hydrogen atoms cannot be brought closer than 74 picometer because then the repulsive forces will become large and the potential energy would rise as shown by dotted line on the screen. Let us now try to understand why is helium molecule not formed. आओ समझण ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੀਲੀਅਮ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਹੀਲੀਅਮ ਐਟਮਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਹੀਲੀਅਮ ਐਟਮ ਦੇ 1s orbital ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਐਟਮ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। These are shown by dotted lines as shown on the screen. It has been found that when two helium atoms approach each other, 4 new attractive forces and 5 new repulsive forces come into play. Therefore, repulsive forces predominate and the potential energy of the system increases, which leads to instability. Thus, helium represents unstable state and a chemical bond is not formed between helium atoms. Hence, helium molecule is not formed. Let us now discuss valence bond theory in detail. The valence bond theory was put forward by Hitler and London in 1927. It was later improved and developed by L. Pauling and J. C. Slater in 1931. The valence bond theory is based on the knowledge of atomic orbitals and electronic configurations of elements, overlap criteria of atomic orbitals, and stability of molecule. Let us now discuss about orbital overlap concept of covalent bond. A covalent bond is formed when an overlapping of valence atomic orbitals occurs. When atoms form a covalent bond, their valence orbitals overlap with each other, sharing their same region of space. Electron density is concentrated between the bonded atoms. Overlapping orbitals contain two orbitals with their spins paired. Electrons are distributed in overlapping orbitals in such a way that there is a concentration of electron density between the two bonded atoms. The strength of the bond depends on the degree of overlap of the orbitals. The larger the overlapping area, stronger the bond will be. ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ 1s1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਐਟਮਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1s ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲਸ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਕਲਾਉਡ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰਡ ਸਪਿਨਸ ਦੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੀ ਕੁਝ ਸਹੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਲਾਉਡ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋ s ਆਰਬਿਟਲਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਿੱਚ
ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮਸ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Before proceeding further, let us see what are the conditions required for the effective overlapping of orbitals. First, the overlapping orbitals must have unpaired electrons. Second, the overlapping orbitals have less difference in their energy. Third, the overlapping orbitals must be properly oriented. Types of overlapping. Various type of atomic orbital overlap leads to covalent bond formation. SS overlap. The half-filled s orbitals overlap each other. sp overlap along internuclear axis. A half-filled s orbital of one atom overlaps with one of the p orbitals having only one electron. pp overlap along the orbital axis. Two half-filled p orbitals overlap along the line joining the two nuclei. This is also called as head-on, end-on, or end-to-end linear overlap. pp sideways overlap. Two half-filled p orbitals overlap along the line perpendicular to the nuclear axis. The overlapping of the p orbitals is parallel to each other. This is also called as lateral overlap. Please note that overlapping does not occur in the px and s and px and py orbitals due to difference in orientations of orbitals. You must have observed some difference in the overlapping. We will now discuss in details about types of overlapping and nature of covalent bonds. Depending upon the type of overlapping, the covalent bonds may be divided into two types: sigma bond, pi bond. Sigma bond. This type of covalent bond is formed by the end-to-end head-on overlapping of atomic orbitals along the internuclear axis. The overlap is known as head-on overlap or axial overlap. The sigma bond is formed by any one of the types of combinations of atomic orbitals, which we will discuss right now. Sigma bonds. आओ पहला SS overlapping बारे जानिए। इस प्रकार दो half-filled s orbitals internuclear axis ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ overlap ਕਰਦੇ ਹਨ। Atomic orbitals ਦੀ head-to-head overlap sigma covalent bonds ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਐਟਮਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ sigma bond ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ single bonds sigma bonds ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Let us now discuss the sp overlapping. This type of overlapping occurs between the half-filled s orbital of one atom and half-filled p orbital of the other atom. And now the pp overlapping. This type of overlapping occurs between half-filled p orbitals of the two approaching atoms. आओ ਹੁਣ pi bond ਦੀ formation ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ covalent bond bonding atoms ਦੀ half-filled atomic orbitals ਦੇ sidewise overlap ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ overlap ਨੂੰ sidewise ਜਾਂ lateral overlap ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। The atomic orbitals ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ overlap ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ axes
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਡਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰਬਿਟਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਓਵਰਲੈਪ ਦੋ ਸੌਸਰ ਟਾਈਪ ਚਾਰਜਡ ਕਲਾਉਡਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Children, let us now discuss about the strength of sigma and pi bonds. The strength of a covalent bond depends upon the extent of overlapping of atomic orbitals forming the bond. During the formation of a sigma bond, the overlapping of orbitals takes place to a larger extent. On the other hand, during the formation of a pi bond, the overlapping occurs to a smaller extent. Therefore, a sigma bond is stronger than a pi bond. It is interesting to note that pi bond between two atoms is formed in addition to a sigma. It is always present in the molecules having multiple bonds, double or triple covalent bond. Now let us try to differentiate between the sigma and pi bond. Comparison between sigma and pi bonds. Sigma bond, pi bond. A sigma bond is formed by the head-on overlapping of orbitals. A pi bond is formed by the sidewise overlapping of orbitals. Sigma bond is a strong bond, while pi bond is a weak bond. S orbitals can take part in the formation of sigma bond. S orbitals do not take part in the formation of pi bond. In between two atoms, only one sigma bond can exist. More than one pi bonds can exist in between two atoms. Sigma bond can exist independently. Pi bond exists in the presence of sigma bond only. Free rotation of atoms around the sigma bond is possible. Free rotation of atoms around the sigma bond is not possible. Let us now have a look at the directional properties of covalent bonds. As we have learnt, the formation of covalent bond depends largely on the overlap of atomic orbitals between atoms. The formation of a hydrogen molecule is essentially due to the overlap of the 1s orbitals of two H atoms when they combine with each other. In general, the greater the extent of overlapping, the stronger is the bond formed. Polyatomic molecules ਜਿਵੇਂ methane, ammonia ਅਤੇ water ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ bonds ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ molecules ਦੀ geometry ਵੀ important ਹੈ। Example ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ methane molecule shape ਵਿੱਚ tetrahedral ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ammonia molecule shape ਵਿੱਚ pyramidal ਹੁੰਦੇ ਹਨ? Let us consider a simple molecule methane. The ground state electronic configuration of carbon is 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0. This may be represented as shown on the screen. There are only two half-filled orbitals in the valence shell of carbon. Therefore, its bonding capacity should be 2. Carbon is expected to form compounds like CH2, CCl2, etc. However, in actual practice, carbon exhibits the bonding capacity of 4 and is known to form molecules such as methane, carbon tetrachloride, etc. ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2s ਫਿਲਡ ਆਰਬਿਟਲ ਤੋਂ
कोई एक इलेक्ट्रॉन 2p empty orbital ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ 4 ਹਾਫ ਫਿਲਡ ऑर्बिटल्स ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 4 ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Now the 4 orbitals of carbon with one unpaired electron can overlap with the 1s orbitals of the 4 hydrogen atoms which are also singly filled. This will result in the formation of carbon hydrogen, that is CH bonds. Let us now understand the shape of methane molecule. In carbon, s orbital is spherically symmetrical while the 3 orbitals px, py and pz are mutually at the right angles to each other. ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 1s orbital c ਦੀ 2p orbitals ਨਾਲ overlap ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ HCH bond angle ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਬਨ ਦਾ 2s orbital ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ 1s orbital spherically symmetrical ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਥੇਨ ਵਿੱਚ 3 HCH bonds 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 4th HCH bond angle ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਥੇਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 4 bond angles experimentally 109 ਡਿਗਰੀ 28 ਮਿੰਟਸ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਐਟੋਮਿਕ orbital overlap ਮਿਥੇਨ ਵਿੱਚ bonds ਦੇ directional characteristics ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Similarly, if we use the same procedure, it can be seen that in case of water, bond angle should be 90 degree and in ammonia, the H and H bond angles should be 90 degrees. However, this is not actually true. The bond angles actually found in these molecules differ appreciably. Molecules ਦੀ characteristic geometrical shapes ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ atomic orbitals ਦੀ hybridization ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। Let us now discuss the limitations of valence bond theory. Valence bond theory, viewing bond formation as the overlapping of atomic orbitals, describes correctly the structure of simple diatomic molecules such as hydrogen, hydrogen chloride, hydrogen fluoride, or oxygen. It fails, though, when applied to polyatomic molecules or ions. It fails to explain the paramagnetic character of oxygen molecule. Or we can say, it fails to explain the magnetic properties of molecules. Let us now sum up what we have learnt today. A covalent bond is described as the sharing of an electron pair. Valence bond theory explains in terms of atomic orbitals how electron sharing occurs. Let us discuss postulates of the valence bond theory. A covalent bond is formed by overlapping of valence atomic orbitals. Electron density is concentrated between the bonded atoms. The strength of the bond depends on the degree of overlap of the orbitals. The larger the overlapping area, stronger the bond will be. So now children, let us come to the conclusions of the valence bond model. Valence bond model एक simple
ਅਤੇ ਯੂਸਫੁਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਡਰਾਬੈਕਸ ਵੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ એનર્ਜੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਡਰਾਬੈਕ ਇਸ ਦੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ electrons are localized to specific atoms. In fact, electrons are commonly delocalized to several atoms as described by resonance structures. The molecular orbital model, while more complex, addresses both of these issues. ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਠ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।